Dear friends, ladies and gentlemen, welcome to the Meditation Center. We have come here to the 8th meditation of Siva Sutra, the meditation number 78. What Lord Shiva says to Parvati. This particular technique is important technique. So this technique says, wherever your attention alights, wherever your attention alights, whatever you do, in the sense when you are studying or reading a newspaper, looking at a flower, working in an office, you are taking bath or eating, sleeping, wherever your attention alights, wherever you are attending, at this very point you should experience. Wherever your attention alights, at this point experience. So this is the meditation, 78th meditation. First, what you have to do is develop attention. What do you mean by attention? What do you mean by attention? Wherever your attention alights, at this very point experience. So what do you mean by attention? Attention is whenever you see something, you should not think about that. Suppose if you see a flower, a rose flower is given to you, you look at the rose flower and suddenly when you think on something, you won't be able to know what exactly the rose flower is. You look at the rose flower, your thought changes. Suddenly you come back to the rose flower, your thought changes. So when you look at the rose flower reveals itself to you. It comes back to you. So whatever you look at, it is reflected. So when the reflection comes back, when you are no thought, then you receive the reflection. When you are thinking about something, then you are not able to receive where you are attending. Suppose you attend a class, I am taking class, I am teaching certain word, telling something. So you hear few words from me, I am responding to you, I am teaching you, you are listener and I am the teacher, I am the person who is speaking to you, teaching you. So certain words come and you take those words, suddenly your thought goes away. After some time your thought comes, then whatever I say, you just picture, you just get it. Then once again your thought goes. So the gaps you fill it on your own and you wrongly mistake what I say. You are not able to understand. So you look at a flower, that particular flower, when you are showing your attention with no thought process in between, the flower reflects its ideas to you. It says about itself to you. When the flower reflects at you, if you have a thought, then there will be a wall. You won't be able to receive what the flower is saying. So you won't be able to understand what the flower is saying. So any object, whether it is a computer, whether it is a newspaper, or whether it is a car or a house, whatever your look is there, when you are attending on that, when you are looking at that, you have to fully concentrate and be attentive without thinking about anything else. When you think about anything something else, then the object which you have seen, object which you want to understand, the object which you are attending on, when it tells, when it speaks, when it reveals itself, you won't be able to receive. So this is the mantra, this is the sutra. He says, Lord Shiva says, whenever your attention falls on something, at this very point experience. With full attention, without any thought, you go for a movie, you sit in the theater, you just fully concentrate on that movie, you don't think about anything, then what happened? That the actor and actress, the dialogues they speak, the costumes they wore, you cannot forget even after 20 years, even after 20-25 years, if you say what the dress Mr. Rajinikanth was wearing in that particular movie, you will be able to tell. The dialogues you will be able to tell.
because what happens, there is no thought, extra thought going on in your head, you are completely full attention, you are focusing on the movie and the movie speaks to you. What is the movie? It is just the plain board, through that it is reflected, and with full attention when you concentrate without any thought process, there what happened, there is a connectivity between you and that particular movie scene, which you are not able to forget. In the same way, when you see a flower, when you look at the flower without any thought process, there is a connection between you and the flower. The flower is revealing something, and that revelation of that flower comes back to you. You accept that, and you, as you keep on watching, the flower tells a lot of things. So, whatever object you look at, it reflects at you. So, all the objects from morning to night, when you look at, each is mirroring itself, each is telling itself. The whole existence is a mirror. In this planet, whatever you see, it is mirroring, it is telling, and you become a mirror also. So, suppose if you travel for 1 hour in a train, just look at the train, look at the people around, look at the trees passing by, be in the train and be as a person who is witnessing all those things. If your thought changes, then what happened? You look so tired, exhausted. Something, morning to night, you look in the street, you keep on looking at something, you are thinking something, you are watching all the traffic, you become so tired. You read a book for 1 hour or 2 hours, you become tired, you want to take rest. But why? Because when you are reading that book, your thought is somewhere else, you are thinking about something else. When you read a book, so there are people who read for 18 hours. I read nearly 13 papers per day. So, I never get tired. Why? Because as I read the paper, I don't think about anything else. So, I become one with the paper information. So, the paper is reflecting all the information to me, and I am receiving the information. And when I look at that paper, reading magazine or a paper or a book, all my attention is over there. So, here my attention is over there without any thought, and that paper reveals all the matter to me. So, I absorb all whatever it gives. When I look at the flower is saying something, and I absorb everything. As I absorb everything, there are two persons. One is the person who is looking, that is me, and the flower, that is an object. So, there is two persons there. One is the looker and one is the object. So, I can experience these both, the looker and the object. So, when the looker and the object is there, there is a relationship between them. So, I become an experiencer. So, the experience becomes an experiencer. The person who is experimenting or looking at it, he becomes an experiencer. So, here in Buddhism and Jainism, it is said that whenever you walk, the Lord Buddha and Mahavir says, you have to look 4 feet on the ground. Don't look more than that. See, as you look at the object, what happens? You are throwing certain amount of energy outside. So, when you throw some energy outside, your energy is getting wasted. But when you throw the energy on something, that particular object, whatever it is, if it gives back the energy, and if you do not have any thought process going on in your head, you will be able to observe the energy, then there will not be any tiredness. See, reading 12 hours a book, a magazine, what happened? When you see, you will give a lot of energy. All your energy is going away. But as you read the paper, there is a connection between the reader and the material which is read. So, that material which is read, it is giving certain amount of energy to you, and when you are able to absorb the energy, you never feel tired, you feel rejuvenated. You watch a movie, there are people who are watching movies for the whole day. There are people who are watching the cricket match for 5 days. How is it possible they are not getting tired? Because with full attention, without any thought process going on in their head, they are fully attentive of that television program or movie program or a cricket match
There are people who work whole day, morning to night, still they don't get tired. They get rejuvenated because their entire focus, their entire attention, without any thought process, is on the job which they do. So, even at the night time after heavy work, they go to the bed, they feel so fresh, energetic, because whatever the work they do, whatever the concentration they put on in certain object, that is giving the energy back to them, and they are able to observe that energy. You will be able to observe the energy only when there is a no thought process going on. You are not thinking about something else. See, I am taking classes. In this class, when I think about my home and my family, then the energy which I am getting from the class, I won't be able to get the energy. I am losing my energy. When you travel in a train, when you look at the persons and things and what's all going on over there, when you are able to think that whatever the object you see, it is giving an amount of energy, and if you are not thinking about any energy and if you are fully attentive, those energy which you are getting it, you feel so rejuvenated. The whole world, when you go outside, you can look, thousands of trees are there, animals, birds, you find cars and bungalows and houses. So, whatever you look, without any thought process, without any thinking about anything, when you are able to look at it, you and those objects, all the objects, then what happened? All the objects will be like a mirror. All the mirrors will be mirroring you. You can be seen. So, the whole existence is like a mirror, and you will be mirrored, and you are such a phenomena, such a divine phenomena with thorough attention, without any thought process. When you are able to look at it, then what happens? You get lot of energy. When you travel in a train, when you are thinking about the future journey, when you are thinking about the future plans, you miss that experience of gaining the energy from the travel. When you are reading a newspaper, when you are not able to concentrate fully with the with full attention, without thinking about anything, then whatever you read, nothing will go and get inside your head, because you are not in a state of observation. The thought process becomes a wall, you won't be able to get, because when you read the newspaper, you are thinking about the family. When you are working in the company, you are thinking about your entertainment, some other thing. Then what happens? All the energy which you are putting, it is reflected back, but you are not able to observe it, then you lose the energy. So, this is a wonderful and beautiful technique. What this technique says, be attentive from morning to night, the whole day, the whole week, the whole year, whatever you do with full attention, when you concentrate without any thought process, all those will be reflecting back on you. Every material, whatever you see, it has energy. That energy, when it comes back to you, it gives you more energy, you will be more rejuvenated, and whatever the things which you do will be very successful. Hope you are able to understand this particular sutra. Wherever your attention alights, whatever you see, wherever your attention is concentrated, at this very point you have to experience. What is an experience? The object is there, the cup is there, I am here. When I look at the cup, this cup is reflecting something back on me. Only if I fully concentrate and be attentive on this cup, whatever the energy which it gives back to me, I will be able to observe. Otherwise, I just keep the cup, whatever the energy it is giving back, it is blocked by my thought process of something else. So, I am losing my energy. That's how I get exhausted. That's what I get boring. That's where I feel so tired. So, to remove all these, be attentive, be the experiencer, be the looker, object and the looker. You can be a witness for the object and the looker. Hope you are able to get it. So, நண்பர்களே, இந்த விஞ்ஞான பைரவ தந்திர மெடிடேஷன் டெக்னிக் 78 ரொம்ப முக்கியம். எங்கெல்லாம் உன் கவனம் செல்கிறதோ, எங்கெல்லாம் உன் கவனம் செல்கிறதோ, எதை எதை நீ பார்க்கிறாயோ, அந்த பாயிண்ட்ல அனுபவி.
எங்கெல்லாம் உன் கவனம் செலுத்தப்படுகிறதோ, எங்கெல்லாம் உன்னுடைய பார்வை செல்கிறதோ அங்கெல்லாம் நீ அனுபவப்பட வேண்டும், அனுபவங்களை பெற வேண்டும். இது முக்கியமான ஒரு சூத்ரா. இந்த சூத்ராவில் சிவன் என்ன சொல்கிறார் என்றால், எதை பார்க்கிறாயோ, எந்த வேலை செய்கிறாயோ அதுவாக நீ மாறுகிற பொழுது, எந்த வேற்று சிந்தனைகளும் மனதில் வராத பொழுது, அதுவாக நீ மாறுகிற பொழுது நீயும் அந்த பொருளும் ஒன்றாகி விடுகிறீர்கள், நீயும் அந்த அனுபவமும் ஒன்றாகி விடுகிறீர்கள். அந்த நீயும் அந்த அனுபவத்தை நீ பார்க்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இங்கே ஒரு மலர், ரோஜா மலர் இருக்கிறது. அந்த ரோஜா மலரை பார்க்கிறாய். மனதிலே வேறு சிந்தனைகள் வருகிற பொழுது அந்த ரோஜா மலர் என்ன சொல்கிறதே என்று உனக்கு தெரியாது. அந்த ரோஜா மலர் சில விஷயங்களை சொல்கிறது. அது தன்னுடைய, நீ அதை பார்க்கிற பொழுது அது உன்னை பார்க்கிறது. வேறு எந்த சிந்தனைகளும் இல்லாத பொழுது அது சொல்லக்கூடிய தகவலை நீ பெறுகிறாய். அதே போன்று உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பொருட்களையும் உன் கண் பார்வை பார்க்கிற பொழுது அனைத்தும் ஒவ்வொன்றும் ஒரு கண்ணாடியை போன்று தன் தகவலை சொல்லி கொண்டிருக்கிறது. அங்கே பார்ப்பவனாக நீ, பார்க்கப்படுகிற பொருளான அது, பார்ப்பவன் நீ, பார்க்கப்படுகிற பொருள், ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அனுபவம்தான் அது என்ன ஆகிவிடுகிறது. நீ ஒரு அனுபவம் பெறப்பட்டவனாக, ஒரு புத்துணர்ச்சி அடையக்கூடியவனாக ஆகிறாய். உனக்கு எந்த அளவு சக்தி இருக்கிறதோ அதே போன்று அனைத்து பொருட்களுக்கும் உலகத்திலே அந்த சக்தி இருக்கிறது. நீ அதை பார்க்கிற பொழுது, எந்த சிந்தனையும் வேற்று சிந்தனையும் இல்லாமல் பார்க்கிற பொழுது, அது கொடுக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி, அந்த சக்தி உனக்கு நீ பெறுகிற பொழுது நீ புத்துணர்வு உடையவனாக ஆகிவிடுகிறாய். சில பேர் இருக்கிறார்கள், விஞ்ஞானிகள் இருக்கிறார்கள், படித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள், 18 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் விடாமல் படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அலுப்பே தட்டுவதில்லை. ஏனென்று பார்க்கிற பொழுது, அந்த புஸ்தகத்தை படிக்கிற பொழுது, அந்த நாவலை படிக்கிற பொழுது, அல்லது ஒரு சினிமாவை பார்க்கிற பொழுது, ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சை கவனிக்கிற பொழுது, வேறு எந்த சிந்தனைகளும் இல்லாமல் அவர்கள் பார்க்கிற பொழுது அந்த பொருள், அந்த விஷயம் அவர்களுக்கு உயிரோட்டமாக வருகிற பொழுது அது என்ன ஆகிவிடுகிறது, அது கொடுக்கக்கூடிய சக்தி இவர்களுக்கு மேலும் மேலும் புத்துணர்ச்சியை உண்டாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆனால் சில விஷயங்களை பார்க்கிற பொழுது, வேறு சிந்தனைகள் நீ இருக்கிற பொழுது அது அலுப்பு தட்டி விடுகிறது, அது உனக்கு சோர்வை உண்டாக்குகிறது. சோர்வென்பது என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, எந்த ஒரு விஷயத்தை நீ செய்கிறாயோ அதிலே கவனம் இல்லாமல், கவனம் என்றால் என்ன, எந்த மாற்று சிந்தனை இல்லாமல் ஒன்றை செய்கிற பொழுது அது அதுவாக நீயாக மாறிவிடுகிறாய். உதாரணத்திற்கு கார் ஓட்டுபவன் கார் ஓட்டியாக மாறிவிடுகிறான். கார் ஓட்டுபவனும் கார் பயணமும் ஒன்றாகி விடுகிறது, அதுவாக மாறிவிடுகிறான். அதே போன்று உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பொருட்களும் பிம்பமாக பிரதிபலித்து கொண்டே இருக்கிறது. ஒவ்வொரு பொருளும் அங்கே அது பிரம்மமாக பிரதிபலித்து கொண்டிருக்கிற பொழுது உன்னுடைய உருவம் தெரிகிறது. அனைத்து பொருட்களிலும் உன்னுடைய உருவம் தெரிகிறது. அனைத்து பொருட்களிலும் எப்பொழுது உன் உருவம் தெரிகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, நீ என் மாற்று சிந்தனை இல்லாமல் அனைத்தையும் பார்க்கிற பொழுது அனைத்தும் உனக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல், அந்த சக்தி, அது கொடுக்கக்கூடிய பலனாக நீ பார்க்கக்கூடியதற்கு பிரதிபலனாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த சக்தி உனக்கு ஒரு உணர்ச்சிகளை தூண்டக்கூடியதாக, உனது சக்தியை மேன்மைப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. இதுதான் சினிமாவிலும் சரி, 20 ஆண்டு காலத்திற்கு பிறகும் கூட அந்த கதையை ஞாபகம் வைத்திருக்கிறாய், கதாநாயகன் அணிந்த உடையை ஞாபகம் வைத்திருக்கிறாய். ஏனென்றால் அந்த சினிமா பார்க்கிற பொழுது எந்த கவனமும், எந்த மாற்று சிந்தனைகளும் இல்லாமல் முழு கவனத்துடன் அதை பார்க்கிறாய். முழு கவனத்துடன் அதை பார்க்கிற பொழுது, எந்த வேலையை செய்கிற பொழுது அது கொடுக்கக்கூடிய சக்தி உனக்கு உன்னுடைய சக்தியை மேன்மைப்படுத்தும். ஸோ இந்த டெக்னிக், எங்கெல்லாம் உன் கவனம் செலுத்தி போகிறதோ அங்கெல்லாம் அந்த விஷயத்தில், அந்த நேரத்தில் நீ அனுபவங்களை உணர்வாய். கவனம் என்பது என்ன, மாற்று சிந்தனை இல்லாமல் அதுவாக நீ மாறிவிடுவது தான் இந்த தாட் ப்ராசஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அட்டென்ஷன், கவனம் என்று சொல்வார்கள். ஸோ இந்த டெக்னிக்கை நீங்கள் மேன்மைப்படுத்துவதற்காக இன்று முதல்
நாளை முதல் இன்று முதல் பார்க்கக்கூடிய பொருட்கள் அனைத்தையும் பார்க்கிற பொழுது, செய்யக்கூடிய வேலைகள் அனைத்தும் செய்கிற பொழுது நீங்கள் அதுவாக மாறிவிட வேண்டும். அந்த பொருள் என்ன உனக்கு சொல்கிறது என்று உற்று கவனம் செலுத்த வேண்டும். அது சொல்லக்கூடிய தகவல்களை நீ பெற வேண்டும். பின்னர் நீயே சாட்சியாக உனக்கும் அந்த பொருளுக்கும் உள்ள தொடர்பை நீ சாட்சியாக இருந்து பார்ப்பாய். ஸோ இந்த 78வது டெக்னிக், இந்த attention, wherever your attention alights at this point experience. So I request the student to come here and tell me what you are able to understand. இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒருவரை அழைக்கிறேன். அவர் என்ன புரிந்து கொண்டார் இந்த தியான பயிற்சி மூலமாக, என்ன அறிந்து கொண்டார் இந்த தியான பயிற்சி மூலமாக என்பதை சொல்ல மேலே வாருங்கள். எஸ், ஸ்டார்ட். Hello. I learned meditation. This is from Siva Sutra. This is Oso's the Vijnana Bhairava Tantra. It said, Siva says to Parvati, wherever we go, the objects, everywhere we can see the objects have power. The power only we can see after observing a lot. We need to love the object very much. Then only we can see the reality back. That's the energy back. Every energy which comes only from the concentration. The concentration, if we study, we need to concentrate more on the lesson, then only it will come to our mind. Also rejuvenated everything, because every object is powerful. We need to rectify the problem. We need to away from tiredness and boring. We need to concentrate more on the particular objects. Thank you. Thank you very much. Thank you.